Right. Welcome to SL Judicial Services Academy. We are going to discuss relating to very important preliminary questions in criminal procedure code. So, first question is, what is the definition of a bailable offence under CRPC? Answer is right to bail. Under which section of CRPC can a magistrate take cognizance of an offence? Under section 190. Which section of CRPC deal with anticipatory bail? 438. Which section deals with the power of magistrate to order maintenance for wives, children and parents? Under section 125. Who can issue a search warrant under CRPC? Answer is magistrate. Under which section of CRPC can a magistrate dismiss a complaint without issuing process? Under section 203. What is the maximum period for which a person can be kept in a police custody without the permission of the magistrate? Answer is 24 hours. Which section of CRPC deals with the recording of confession and statements before the magistrate? Section 164. What is the term of imprisonment for non-compliance with an order under section 125 CRPC? Right? Answer is 3 months. Under CRPC, what is a summary trial? Answer is fast trial. Under which section of CRPC can a police officer arrest without a warrant? Under section 41. What is the maximum period a magistrate can grant for police custody? Answer is 15 days. Under which section of CRPC can an executive magistrate order security for keeping the peace? Under section 107. Under CRPC, which section provides for legal aid to an accused? 304 and Under which section of CRPC can a magistrate record the dying declaration of a person? Section is 164. Which section of CRPC deals with the classification of criminal codes? Under section 6. What is the procedure for withdrawal of a complaint under CRPC? Magistrate's permission. Under which section of CRPC does an accused have the right to be defended by a pleader? Under section 303. What is the period of limitation for taking cognizance of an offence punishable with imprisonment up to 1 year? Answer is 1 year. What is the difference between a summons case and a warrant case under CRPC? Summons case కంటే ఏంటండి 2 years కంటే తక్కువ ఉంటుంది, వారెంట్ కేసు అంటే 2 years కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. Which section of CRPC provides for the grant of bail in non-bailable offences? Section 437. Under CRPC, who has the power to commute a sentence? Government అండి. What is the procedure to be followed when a person is declared a proclaimed offender? ఎవరు చేస్తారంటే కోర్టు ప్రొక్లమేషన్ చేస్తుంది. కోర్ట్ ప్రొక్లమేషన్. Under which section of CRPC can a court order compensation to the victim? Under section 357. Under which section can the High Court quash criminal proceedings? 482. Very important. And what is the maximum period of police custody of an accused? 15 days. Under which section can a magistrate grant permission to investigate a non-cognizable offence? Under section 155 subsection 2. Who can grant pardon to an accomplice in exchange for full
disclosure? Answer is magistrate only. Under which section the court attached the property of absconding accused? Under section 83. Under which section can a private person arrest an offender? Under section 43. What is the maximum sentence a judicial magistrate of first class can impose? 3 years only. Which section of CRPC provides for the mode of execution of a death sentence? Under section 354, subsection 5. What is the procedure for a criminal trial before a court of sessions? Sections 225 to 237. What is the maximum compensation a magistrate can order under section 250 of CRPC? 1000 rupees only. Under which section can an accused be a competent witness in his own defense? Under section 315. Under which section can a person be declared a habitual offender? Section 110. What is the procedure for a person seeking a bail in bailable offences? Answer is right to bail. What is the time limit for the completion of investigation for offences punishable up to 10 years? Up to 10 years, 60 days only. Who can grant pardon to an accomplice in exchange for full disclosure? Answer is magistrate. Under which section can the court attach the property of an absconding accused? Section 83. Under which section can a private person arrest an offender? Under section 43. What is the procedure if a person dies in police custody? Answer is judicial inquiry only. Under which section is an inquiry conducted into a custodial death? Section 176 only. Which section mandates that an accused must be informed of grounds of arrest? Section 50. What is the time frame for filing a charge sheet in a case of life imprisonment? Right, 90 days. Which section deals with inquest proceeding in case of unnatural deaths? Section 174. What is the maximum imprisonment a chief judicial magistrate can impose? Up to 7 years only. Which section empowers to the police to seize property suspected to be stolen? Under section 102 only. Under which section can a magistrate direct an investigation? Under section 156, subsection 3. What is the limitation period for taking of an offence punishable with fine only? 6 months only. Under which section can the police release an arrested person on a bond? Section 169. Which section of CRPC deals with the examination of an accused by a medical practitioner? Under section 53. Under which section can magistrate postpone the issue of process? Under section 202. Under which section can a police officer take a bond for good behavior? Section 107. What is the procedure when a person is proclaimed absconding appear before the court? Arrest and bond. What is the maximum fine that can be imposed in a summary trial? 2000 rupees only. Under which section can a magistrate order a conditional pardon? Under section 306. Who can withdraw a case with the permission of the court? Public prosecutor. Under which section is a charge framed in warrant case? Under section
240 అండి. Under which section can a magistrate conduct proceeding in absentia of an accused? Under section 317. Under which section can a complaint be dismissed for non-prosecution? 256 అండి. Which section deals with the procedure for trial of persons not complying with bail conditions? Section 446. What is the maximum punishment for disobedience to a summons? 6 months అండి. Under which section can an accused plead guilty in a summons case? Under section 252. Under which section can a court alter a charge? Under section 216. Which section mandates the presence of the accused at the time of judgment? 353 అండి. Under which section is the prosecutor for execution of death sentence laid down? Under section 354 subsection 5. Who has the power to quash an FIR? High Court. Which section provides for appeal against an order refusing to discharge an accused? Under section 397. What is the period of limitation for filing a revision application? Within 90 days. Under which section can a person convicted by magistrate appeal? Section 374. What is the limitation for taking cognizance of an offence punishable with life imprisonment? Answer is no limit. Under which section can magistrate order the production of a document or thing? Section 91. What is the time limit for filing an appeal in a criminal case? 30 days అండి. Which section deals with disposal of property involved in a criminal case? Under section 452. Under which section can the police detain a person to prevent a cognizable offence? Section 151. Which section of CRPC deals with the power to examine witnesses? 311 అండి. Under which section can a magistrate release an accused on probation? 360. What is the maximum period of a person can be detained under preventive detention without obtaining approval? 24 hours. Under which section can the court permits a compoundable offence to be withdrawn? Section 320. Under which section can an accused apply for anticipatory bail? 438. Which section provides for the power to summon documents? Under section 91. Under which section can an accused be granted default bail? 167 subsection 2. Which section of CRPC deals with maintenance of public order? 144. Under which section is the procedure for summary trial mentioned? Section 260. Under which section can magistrate order payment of compensation to the victims? Section 357. Which section of CRPC provides for security for keeping peace? Under section 106. Which section deals with the recording of a statement by a police officer? Section 161. Under which section can police officer conduct a search without warrant? Section 165. What is the maximum period of imprisonment for false information to the public servant? 6 months. Under which section can a magistrate transfer a case to another magistrate? Section 192.
Which section deals with proclamation for an absconding accused? Section 82. Under which section does the court have the power to summon an additional witness? Section 311. Under which section can a charge be altered at any stage of trial? Section 216. What is the time limit for completion of investigation in offence punishable up to 10 years? 60 days. Under which section can an accused be discharged in a summons case? Section 245. Which section of CRPC deals with procedure for service of summons? Section 62. What is the maximum punishment under section 174 of CRPC for failure to appear in court? 1 month. Under which section is the power to stop proceedings in certain cases given? Section 258. Under which section is a person entitled to free legal aid? Section 304. Under which section can magistrate issue a search warrant? Under section 93. What is the maximum punishment for refusing to take an oath in court? 6 months. Under which section can a police officer arrest a person without warrant? Section 41. Which section of CRPC deals with the trial of offences under Indian Penal Code? Section 4. Who can grant pardon to an accomplice before trial? Magistrate. Under which section is the procedure for declaring a person a proclaimed offender? Section 82. What is the time limit for filing charge sheet for an offence punishable with death or life imprisonment? 90 days. Under which section can magistrate order a person to execute a bond for good behavior? Section 109. Under which section is the power to record confession and statements given? Section 164. What is the maximum fine that can be imposed in summary trial? 2000. Under which section is the power of police to investigate a cognizable case mentioned? Section 156. Which section deals with the procedure to be followed by police in case of unnatural death? Section 174. Under which section is an arrested person entitled to be informed of grounds of arrest? Section 50. Which section provides for the examination of the accused by a medical practitioner? Under section 53. What is the time limit for compensation for an investigation in offence punishable up to 7 years? 60 days. Under which section can a sessions court frame charges? 228. Which section empowers the police to attach property of an absconding person? Section 83. Under which section can an accused be released on default bail? 167 subsection 2. Under which section can a magistrate record a dying declaration? Under section 32 subsection 1 of Indian Evidence Act. What is the time limit for magistrate to complete the trial of summons case? Answer is 6 months. Under which section can magistrate inquire into the cause of the person's death? Under section 176. Under which section can a sessions judge transfer a case? Section 408. What is the maximum period of imprisonment a metropolitan magistrate can impose? 3 years. Under which section can High Court transfer a case? Under section 407. Under which section does an executive magistrate have the power to prohibit unlawful assemblies?
Section 144. Under which section can the court declares a person as a proclaimed offender? Section 82 subsection 4. What is the limitation for taking cognizance an offence punishable with imprisonment up to 3 years? Limitation is also 3 years. Under which section can a magistrate take cognizance of an offence? Section 190. Which section empowers a police officer to require attendance of witness? Section 160 అండి. Under which section can an accused be discharged in warrant case instituted on police report? Section 239. Which section of CRPC deals with the trial of a cases by Court of Sessions? Section 225. What is the maximum sentence a magistrate of second class can impose? 1 year అండి. Under which section can a criminal court issue a commission for examination of witness? Section 284. What is the limitation period for taking cognizance of an offence punishable with fine? Only 6 months అండి. Under which section can an inquest report be prepared in cases of unnatural death? Section 174. Under which section can the court allow the withdrawal of prosecution? Under section 321. Under which section is a police officer empowered to arrest without warrant? Section 41. Which section deals with the power of the High Court to revise orders? 397. Under which section can an application for plea bargaining to be filed? Section 265B. Under which section can a sessions court acquit an accused? 232. Under which section does the trial of warrant cases by magistrate begin? 238. Under which section can a court release an offender after admonition? Section 360. Under which section does the procedure for a trial of summons cases by a magistrate exist? Section 251. Under which section can an accused apply for discharge of a summons case? Section 245. Under which section a trial in absentia allowed? Section 317. Which section deals with the power of High Court to transfer case? 407. Under which section can the court take cognizance of an offence based on police report? Section 190 subsection 1 clause B. Under which section is an order for maintenance of wives, children and parents? Section 125. Which section provides for the discharge of an accused in a case instituted otherwise than on police report? Section 245. Under which section is the power to stop proceedings in certain cases provided? Section 258. Under which section can magistrate pass an order for disposal of property? Section 452. Hello to all the AP and Telangana judicial aspirants. SL Judicial Academyలో కొత్త బ్యాచ్ April 18th 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగరేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు,
ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్సే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద థర్డ్ పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్సే రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 సబ్జెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, he has taken 4 days classes on Hindu Succession Act. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 అడ్మిషన్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ 2 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. Under which section can a magistrate take cognizance of an offence on a complaint? Under section 190, subsection 1, clause A. Under which section can a person be arrested without a warrant for preventing a cognizable offence? Section 151. What is the maximum period of police custody under section 167 subsection 2 for an offences punishable with imprisonment up to 10 years, 60 days? Under which section can the accused to be competent witness in his own defense? Section 315. Section 315. Which section provides for compensation to victims of crime? 357A. Under which section can a sessions court convict an accused without a full trial? 229.
Which section deals with the tendering of pardon to an accomplice during an investigation? Section 306. Under which section does the court have the power to examine an accused? 313. Under which section can a magistrate issue a warrant for the levy of fine? Section 421. Under which section can High Court grant bail under extraordinary circumstances? 439. Under which section can a magistrate authorize detention beyond 15 days? Section 167, subsection 2. Under which section is an accused entitled to be released if no charge sheet is filed within the prescribed time? Under section 167, subsection 2. Under which section is a search conducted in the presence of independent witnesses? Section 100. Under which section does a court have the power to adjourn the proceedings? Under section 309. Under which section can public prosecutor withdraw from prosecution? Section 321. Under which section is the procedure for the attachment of property of an absconding person provided? Under section 83. Under which section is the power of the magistrate to deal with an unlawful assembly mentioned? Section 129. Under which section is an inquiry conducted before the issue of process? Section 202. Under which section can an order for maintenance be altered? Section 127. Under which section does the High Court have inherent powers? Section 482. Under which section can a person under arrest be released on personal bond? 436. Which section provides for a trial of summary cases by magistrate? Section 260. Under which section can magistrate conduct a preliminary inquiry? Under section 202. Under which section can a police officer conduct a search warrant without a warrant? Section 165. Under which section can a police officer conduct a search without a warrant? Section 165. Under which section can a person be declared a habitual offender? Section 110. Under which section can an appeal be filed against an acquittal? 378. Under which section can an accused apply for a discharge in a sessions trial? Section 227. Under which section can a magistrate order a person to punish a bond for good behavior? 117. Under which section does the court have the power to recall witnesses? Section 311. Under which section can the court grant protection to a witness? Section 155A. Which section deals with the power of police to seize property? Section 102. Under which section can the court refuse to examine a witness? 312. Under which section does a magistrate have the power to restore a complaint? Under section 203. Under which section is the procedure for judgment in summons case provided? Section 251. Under which section a sessions judge empowered to review his order? Section 397. Under which section can a magistrate order the maximum of an arrested person by a medical officer? Section 54. Under which section does the trial of a warrant case by magistrate commence? Section 238. Under which section is the procedure for inquiry
and trial of cases mentioned. Section 229. Under which section provides for the maintenance of public nuisance? Section 333. Under which sections does a magistrate have the power to convert a summons case into a warrant case? 259. Under which section is the process of plea bargaining provided? Section 265A. Under which section can magistrate release an accused on probation? 360. Under which section is an accused entitled to free legal aid? Section 304. Which section provides for the power of revision? Section 397. Under which section does an appeal lie against a conviction in a summary trial? Section 374, subsection 3. Under which section can an accused challenge his conviction before the High Court? Section 374, subsection 2. Which section deals with the power to release the prisoners on bail during an appeal? Section 389. Under which section can a person be detained for a security bond? Section 110. Under which section does the power of magistrate to impose a fine exist? Section 29. Under which section can the accused be acquitted if no evidence is produced? Section 232. Under which section can a magistrate refuse to take cognizance of complaint? Under section 203. Under which section can magistrate direct an investigation by police before taking cognizance? Section 202. Under which section can an accused be discharged in a trial before a court of sessions? Section 227. Under which section is magistrate empowered to frame charges in warrant cases? Section 240. Under which section can a warrant case be converted into summons case? Section 259. Under which section can a court take cognizance of offence with prior government sanction? Section 197. Under which section must be police provide copies of statements and documents to the accused? 207. Under which section can magistrate commit a case to a court of sessions? Section 209. Under which section can a person be declared a proclaimed offender? Section 82. Under which section a police officer sees property suspected to be stolen? Section 102. Under which section can an accused plead guilty in summons cases? Section 252. Under which section can a victim appeal against an order of acquittal? 372. Under which section does the High Court have the power to examine records for legality? Section 401. Under which section can the police release an accused on bail in bailable offences? Section 436. Under which section can the court take cognizance of an offence based on private complaint? Section 190, subsection 1, clause A. Under which section does a magistrate have power to alter the charges? Section 216. Under which section can a court try two or more offences together? Section 220. Under which section is a separate trial for every distinct offence required? Section 218. Under which section can three offences of the same kind committed within 1 year to be tried together? Section 219. Under which section can multiple offences committed in one act to be tried together? Section 220. Under which section is an accused convicted of
one of several offences charged under section 221. Under which section can a lesser offence be included in charge? Section 222. Under which section can multiple accused to be tried together? Section 223. Under which section can accused be acquitted if charged jointly but evidence is insufficient? Section 224. Under which section is the prosecution in a sessions trial conducted by a public prosecutor? Under section 225. Under which section must the prosecution open its case in sessions trial? Section 226. Under which section can the accused be discharged in sessions case? Section 227. Under which section must the charge be framed in sessions case? Section 228. Under which section can an accused plead guilty in sessions court? 227. Under which section can the accused apply for a time to prepare for defense? Section 230. Under which section does the prosecution present evidence in sessions court? Section 231. Under which section is an accused acquitted if no evidence is produced? 232. Under which section does the defense present evidence? 233. Under which section are final arguments heard in sessions court? Section 234. Under which section does a sessions court pronounce judgment? Section 235. Under which section can a sessions court pass a sentence? 236. Under which section can accused apply for discharge in warrant cases? 239. Under which section is the charge framed in warrant cases? 240. Under which section can an accused plead guilty in warrant case? Section 241. Under which section does the prosecution produce evidence in warrant case? Section 242. Under which section does the magistrate examine the accused after prosecution evidence? Section 313. Under which section does the defense produce evidence in warrant case? Section 243. Under which section does the defense produce evidence in warrant case? 243. Under which section does the magistrate hear final arguments in warrant case? Section 244. Under which section can the accused be discharged in summon case? Under section 245. Under which section does magistrate frame charges in summons case? Section 246. Under which section can an accused plead guilty in summons cases? 247. Under which section does prosecution produce evidence in summons cases? 248. Under which section does magistrate examine the accused in summons case? 313. Under which section does the defense produce evidence in summons case? 250. Under which section does magistrate hear final argument in summons case? Section 251. Under which section does magistrate pronounce judgment in summons case? Section 252. Under which section can a magistrate dismiss a private complaint for absence of the complainant? Section 256. Under which section can a magistrate convict an accused on plea of guilty in summons case? Section 252. Under which section is the procedure for trial of summons case prescribed? Section 251. Under which section can magistrate acquit the accused in summons case? Section 255. Under which section does a trial of warrant cases instituted otherwise than police report begin? Section 244. Under which section can the complainant withdraw a complaint before final order? Section 257. Under which section can a magistrate stop proceeding in summons case? Section 258. Under which section can a summons case be converted into warrant case? 259.
Under which section can magistrate try cases in summary manner? Section 260. Under which section is the power of High Court to review proceedings conferred? Section 401. Under which section does a Sessions Court have the power to revise a lower court's order? Section 399. Under which section does High Court have power to transfer the cases? Section 407. Under which section does Sessions Judge have power to transfer case? Section 408. Under which section can a magistrate transfer cases? Section 410. Under which section does the Chief Judicial Magistrate have power to recall a case? 411. Under which section can an accused be released on probation? Section 360. Under which section can High Court exercise its inherent powers? 482. Under which section can a witness be compelled to appear before court? 311. Under which section can a Sessions Judge enhance sentence? Section 386. Under which section can an appeal to be filed against an order of conviction? Section 374. Under which section does the power of revision lie with High Court? Section 401. Under which section is the trial of summary cases before magistrate covered? Section 262. Under which section does an accused have the right to be defended? Section 303. Under which section can a magistrate order the police to investigate non-cognizable offence? Section 155, subsection 2. Under which section is the mode of taking and recording of evidence in trials covered? Section 274. Under which section must evidence be recorded in the presence of the accused? Section 273. Under which section is the power to take evidence on commission provided? Section 284. Under which section can a magistrate take disposition of a witnesses unable to attend the court? Section 285. Under which section does the procedure for recording confessions appear? Section 164. Under which section is the form of judgment prescribed? Section 354. Under which section can a court order the return of documents? Section 452. Under which section can a High Court quash criminal proceedings? Section 482. Under which section can a victim file an appeal against acquittal? Section 372. Under which section can a Sessions Court grant anticipatory bail? Section 438. Under which section can an accused be released on personal bond? 436. Under which section does an accused have the right to free legal aid? Section 304. Under which section the procedure for security for good behavior provided? Section 109. Under which section can a police officer arrest without warrant? Section 41. Under which section the police have the power to detain a person for questioning? Section 151. Under which section can magistrate order medical examination of accused? Section 53. Under which section can magistrate order a medical examination of rape victim? Section 164A. Under which section is the inquiry into an unnatural death covered? Section 174. Under which section does a police have the power to seize property? Section 102. Under which section can an appeal be filed against an order refusing to grant bail? Section 439. Under which section can magistrate impose a sentence in summary trial? Section 262. Under which section is an appeal against conviction in a summons case provided? Section 374, subsection 3. Under which section is the procedure for a sessions trial prescribed?
Section 225. Under which section does a sessions court pronounce a judgment? Section 235. Under which section can an accused be discharged in warrant case? Section 239. హలో టు ఆల్ ద ఏపీ అండ్ తెలంగాణ జ్యుడిషియల్ ఆస్పిరెంట్స్. ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీలో కొత్త బ్యాచ్ April 18, 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగరేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్సే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద 3rd పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 weeksకి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 subject టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeks బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, retired High Court Judge of Andhra Pradesh, he had come and taught suit for partitions 5 hours session తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, he has taken 4 days classes on హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ. సర్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ 2 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ 8125974599. Under which section
is the execution of a death sentence provided? Section 413. Under which section does the police have the power to use force to disperse an unlawful assembly? Section 129. Under which section is the recording of evidence through video conferencing permitted? Section 275. Under which section is the power to summon additional accused provided? Section 319. Under which section can a person seek compensation for malicious prosecution? Section 250. Under which section is the power of magistrate released an accused before trial provided? Section 436. Under which section can an appeal be filed against an order of maintenance? Section 125, subsection 4. Under which section does an executive magistrate have power to prevent breach of peace? Section 107. Under which section the procedure for committal of cases to Sessions Court provided? Section 209. Under which section can a person be released on bail for bailable offences? Section 436. Under which section can a person be granted bail in non-bailable offences? Section 437. Under which section does the High Court and Sessions Court have special powers to grant bail? Section 439. Under which section can bail be denied if accused is a habitual offender? Section 437, subsection 1. Under which section can bail be cancelled by the same court that granted it? Section 437, subsection 5. Under which section can High Court or Sessions Court cancel bail? Section 439, subsection 2. Under which section can an accused apply for anticipatory bail? Section 438. Under which conditions can anticipatory bail be rejected? Answer is serious offences. Under which section can an accused released on bail be re-arrested? Section 437, subsection 2. Which court has the power to modify bail conditions? Sessions Court. Under which section can a police officer release an accused on bail without court intervention? Section 436. Under which section can magistrate release an accused on bail during trial? Section 437. Under which section can bail be granted pending appeal? Section 489. Under which section is default bail provided? Section 167, subsection 2. What is the maximum period of custody allowed before default bail is granted in a case punishable with life imprisonment? 90 days. What is the maximum period of custody allowed before default bail is granted in a case punishable with less than 10 years? 60 days. Under which section is bail granted to an indigent person without surety? Section 436. Under which section can High Court set aside an order of bail? Section 439, subsection 2. Under which section can an arrested person apply for bail before the magistrate? Section 437. Under which section does the power to grant bail extended to non-cognizable offense? Section 436. Under which section can a court impose conditions while granting bail? Section 437, subsection 3. Under which section is plea bargaining provided? Section 265A. Plea bargaining is applicable to offences where punishment is up to how many years? 7 years. Under which section does the accused have to file an application for plea bargaining? Section 265B. Under which section does the court examine the accused
in plea bargaining proceeding? Section 265C. Under which section can the victim be granted compensation in plea bargaining? Section 265E. Under which section is the final judgment passed in plea bargaining? Section 265F. Under which section is the plea bargaining statement inadmissible in other cases? 265G. Under which section is no appeal allowed against plea bargaining judgment? And section 265L. Under which section does the police require prior sanction to prosecute a public servant? Section 197. Under which section can a victim file an appeal against acquittal? Section 372. Under which section can an appeal be filed against a sentence on plea of guilty? Section 375. Under which section does a court have the power to suspend a sentence pending appeal? Section 389. Under which section is death sentence referred to High Court for confirmation? Section 366. Under which section does a person convicted of life sentence appeal direct to the High Court? Section 374 subsection 2. Under which section can an order refusing bail be challenged in higher court? Section 439. Under which section does a sessions judge have the power to alter sentences? Section 386. Under which section is the power to award compensation to victims provided? Section 357. Under which section can the High Court quash criminal proceeding? Section 482. Under which section can a court direct an investigation by a superior officer? Section 173 subsection 8. Under which section can a sessions judge modify or reduce a sentence? Section 386.